Psalms 95, 1 to 3, o sumala sa kinabuhi ni Haring David, iya gyud nga gi-invitar ang tanan enter into the house of the Lord with thanksgiving. So mo na siya. Now, atong basahon usa ang mao dinalan ingon din come, let us sing unto the for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before him with thanksgiving and extol him with music and song. For the Lord is the great God and the great King above all gods. May the Lord God add more blessings to the reading of His holy word. Ang atong gibasa, no, ang atong theme, no, title rather, coming together before Him in praise and thanksgiving. So, nindot lang po ni. Kaya kung magtigon ta sa maini, nagadayag man ta sa iya, nag-awit sa pagdayag. Ya, magpasalamat po, no, muna siya. So, nakapokus ang atong pagpabalandong karon sa sinulat din sa Salmo 91 na ingon diri, let us sing for joy to the Lord, let us shout about to the rock of our salvation. So meaning, i-lift up, i-shout, ipasidungog, shout out on who God is in our lives. Muna siya. Labi na nga, He is the rock of our salvation. And He is the foundation of our salvation through Jesus Christ. Let us come before Him with thanksgiving. Kani ba, isa. Pasalamat din ta. No? And extol Him with music and song. Apil na mga awit. Mga instrument diha. Sa rason nga, the Lord is great and great kings over before all gods. So really, God is great. Amen ba? Unya, gitawag king before all gods. So labaw gud siya. Ari sa mga Diyos man. No? Labaw sa mga Diyos. So, gingon din Psalm 95, 1 to 3 reminds God's people about joyful celebration completed with thanksgiving, music, and song. No? Joyful celebration, pero kumplito sa pasalamat, pag-awit na nag-express sa kanang reflected aspect of worship. We come here because we worship God. We have to reflect the importance of worship before God. Muna siya. Muna nga kita di-challenge kita mo. Simba kita sa iya ha. Kay ato ni siyang katungdanan, no, bilang God's people. Muna siya. No? Unya, to reason that the Lord is great and worthy of all praises and thanksgiving. So, si David, ato din ato makita na si David, he is, of course, we know him who David is. He is the Lord's faithful servant who always worship God with praises and thanksgiving. So toward niya kay iya man gibuhat, iya man gi-demonstrate, iya giawhag ang mga Israelites, mga God's people, no? Iyang tawag unsay ingon niya, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. The Lord is good and His love endures forever. Psalms 100 verse 4 and 5. So mauni ang hagit ni David na pato ka sa balay sa Ginoo. We do believe na this place atong gi-acknowledge na the presence of God is here. Nga din here.
matawag ang po nato din malay sa Ginoo. No? Kaya as much as possible, every place na atong consider as a house of worship, we have to revere it. Atong tahuron nato. Kaya inuhok na bisan sa atong different churches, dili po digod unta kung mahimo lang, dili ta maghimo og mga buhat nga dili kasulod sa simbahan na dili makaimaya sa Ginoo. Because the house of the Lord is intended for worship and for extolling the name of the Lord, because He is our great God. Ngunit siya. So, mato din so Thanksgiving is in those days and today. So, kaniadto karon has the same purpose. Na ay pareho lang nagkatuyuan because God's goodness and love endure forever. Endure forever. So, pareho lang. Niadto karon pareho lang ang katuyuan. In the Christian era, no? The Christian era, starting from Paul, kasi Paul, usanay sa nag-encourage niya itong panahon na pagsugod sa Christianity during these days. No? There are important reminders. He emphasized to the believers at Corinth ang atong concentration karon diri sa book sa Corinto, no, sa Church of Corinth, no. Dini na emphasize to the believers at Corinth as well as believers today, no. So apel ta ni ani kung nasa yung mga pahinumdum niya to karon po di pahinumduman ta, okay ba? Okay. So the following are, no, na atong i-consider this afternoon. Number one is about thanking God for we are victorious over the sting of death. Yan. Magpasalamat ka sa Ginoo tungod kay magmadinuogon ka sa kalala sa kamatayon. And the sting of death, according to the scripture, is sin. Sala. No? Morning we are reminded this according to Paul, no? Thanking God for we are victorious over the sting of death. Actually, kita nga doon ay right connection, na anay connection sa Ginoo. I would like to borrow the term connection, no? Kaya si Pastor Karat sa iya maning term, you have connection. Now, in other mga kampo nato, we have relations, no, sa Ginoo. Pero sa kaindang ani, na we are victorious over the sting of death, you know, the most feared situation of man's life is when he dies without Christ in his entire life. Mauni ang pinagkapait, no, worst kaayo na sitwasyon kung siya mamatay, nga mamatay nga walay Ginoo, no, sa iyang kasing-kasing tungod lagi kay ang sala naapa sa iyaha, no, naapa diya sa iyaha. But for us Christians, thank be to God that the sin which ang sala, no, which leads to death has already been swallowed up in victory. Nabuntog na, swallowed up in victory. Kinsa may magbuntog sa gahom sa kamatayon? Of course, Jesus Christ. Kay wala na daw tay kadlok sa kamatayon because the fear of it has been overcome by the resurrection of our Lord Jesus Christ. Kaya kita na mga believers ato lang din yung dawato ng mga kamatuoran kung ato pong itinabuhi, no? Mauni siya. And we in the household of faith are now victorious against the sting of death.
Victorious ta sa lala sa kamatayon. Now, kaning kamatayon din yung sting of death, maunin pinakalisod sa kanang kamatayon. Kibalo naman ta na duha ka klaseng kamatayon pabuton sa tao. Ang ginatawag na physical, natural, mamatay man ta. Why tao nga di mamatay physically? And then spiritually, kani ang medyo bukat. Kaya kung mamatay ta sa ikaduhang kamatayon, isod ang atong dangatan. No? Di na nako lang na-expound niya kay tapos, delikado niya kay mahibulag doon ta sa presensya sa Ginoo hangtod sa hangtod. Unya, ang mahimong resulta niya ni ang atong talag ang naapektuhan, then ang atong talag mo ilabay dito sa linaw sa kalayo. Mao ning ginatawag og second death. No? Kay ang talag o agi man doon penalty. Nga ang pait ba tayo, ako naman yung tanong na hindi pahidalo, na ang talag, dili na siya mamatay. Dili mamatay ang talag no, sa tao. Naana siya. Composite part sa talag sa tao is the mind, the intellect, the emotion and will, and the breath of life. Unang talag. Na once na banahong ta, bubalik ba yan na siya, breath of life. Pero iba na ang nature sa atong, ang composition sa atong lawas, tungod lang kay ibalik ang atong gininhawa sa kinabuhi. So, mauni, giingon din Paul, okay, but for us, thank be to God that the sin which leads to death has already been swallowed up in victory, because Christ died for the sins of the many, and we in the household of faith are now victorious against the sting of death. We are no longer endangered of spiritual death. Wala na. Di na ta mamiligro diha. Paul rebelled. Si Paul na po, nagsulti niya ni. Ngunyan, where, O death, is your victory? So, wala na ulos ang kamatayon. Kaya na-overcome naman na, where, O death, is your sting? Okay. Kuan niya, confront asa naman ang imong dahom. No? Thank be to God, because He give us the victory through our Lord Jesus Christ. 1 Corinthians 15:55 to 57 ang reference. So mauna na di nataangay mabalata kay gihatagan kang kadaugan sa atong Ginoong Kristo. Inin ba ta diha? As atay kadaugan, di nataangay mabalata. Muna mong igsuon. Therefore, let us not give up in thanking God. Di natamundag pasalamat, anak. We are really victorious in many ways. And most of all, we are set free from the dominion of sin. So, remember, pag mo inunta nga, mo declare ka nga, I am set free from the dominion of sin, meaning to say, ang imong life from the time na we have connection or relationship with Jesus Christ, adunay changes sa iyang kinabuhi from the old side to a new life, and that new life shall be maintained even until the coming of our Lord Jesus Christ. Kaya in that life, we will all be rewarded. Dili sayang ang tanang. Reward ka niya. So, salamat sa Ginoo kay nagmagidaogon na tabatok sa kamatayon. Do not fear it. Di na. To God be the glory. Number 2,
na mga kamatuoran, no? About ninyong pagpasalamat. About thanking God, for we are led by God triumphantly in difficult situation of our life. Yes, kanang gilid ka sa Ginoo, yatang dumala na madaugon bisan sa panahon na naas mga kalisod. Sila na ba kahigayon na ning agi taong difficult situation sa atong life. Kagano, unya, in that situation, we declare that we are victorious. Daganang mga testimonies, anak, na itong nadungog, na magpasalamat kay ang Ginoo, nagapanalitod, naguban kaniya, bato sa mga dili maayong pangkitabo sa kinabuhi. So, 2 Corinthians chapter 2 verse 14a, unang atong reference na po, ikaduha, nagaingon din Paul said, "But thanks be to God, who always lead us in triumphal position in Christ." Pasalamatan ang Ginoo kay nakikuban tat kaniya, kaning nag-procession, nagmarcha ba, nagparin, pero ang leader is si Jesus Christ. Ingon niya na ng atong life, we are in the procession together with Jesus Christ because He is the one leading us. Di ba? Matod pa din Paul meant to say that believers are Christ's army. Kung po may batanya, tawag doon tag soldiers of the cross. If we are soldiers of the cross, we are God's army. Babae man o lalaki, no? God's army, marching together on victory. Nagmadinaog ang taog which Jesus Christ is our commander-in-chief. Siya ang atong commander in triumphal procession after victory we have in Him. So, ang atong life, no, para tayong naglakbay, no, nag-position ba, naglakaw, but salamat kay na ay living sa Ginoo. Siya man ang nag-lead sa ato. Siya ang nag-lead ka nato. Now, at times when believers are facing in difficult situation, kay naaman yun ay panahon na, no? Abot lang ta sa mga difficult kayo nga sitwasyon because of the enemy's onslaught. Ako din pamalandungan, enemy's onslaught. Kanang mo attack ba, atake yun ta sa away. Mo nang ginatawag enemy's onslaught. Gi-atake ta, no? Dili ka angay mabalatan niyan. If we are strong in the fight and founded in the Lord Jesus Christ, no, dili ta mabalatan ini because surely we will win. Magmadinaugom kita, for God is always with us. Amen tabiya, God is always with us. Si Pablo nagdugang og pasalig nato. In Romans 8:21, he said, if God is for us, who can be? I praise God. Na-memorize the no? I kalimot, Romans 8:31. If God is for us, who can be against us? Hallelujah. Amo na nga itong stand. If God is for us, ikantanan, ako nagtuon, mangko God is with me. Kaya bisan sa akong katigulangon, I still have this thing. I am still able to do His work. O, dili pagod ko mubalibad. Wala akong balibad. Sa ako lang pag-intindi, sa ako lang pag katayuan karon, dili pa panahon nga mubalibad ko. Because I know that God is with me. God is with us. And God is in you. Each one of you. Muna itong baruganan. So,
Therefore, let us not give up in thanking God. We are really victorious in many ways, and most of all, we are set free from the dominion of dominion of sin. Okay, sorry. So then at times of difficult situation, let us remember that we are not alone. Sa mga difficult times atong kinabuhi, wala ka nag-insara, no? For God is on the land ahead of us. Hallelujah. Siya nauna nato. Nanguna gud siya. Thank be to God, for we are always victorious in every difficult situation. Nabinahugong din. Number 3, na pasalamat sa Ginoo. We thank God for His indescribable gift. Na isa pa ni indescribable gift. Dili matukim. Nagdasa sa Diyos sa mani. Ang buti pasabot din sa 2 Corinthians 9:15. No, diha nag-describe. At bago na, so far, the indescribable gift of God for mankind is the precious gift. His precious gift. Indescribable. No? His precious gift. That is His salvation through Jesus Christ. Yan. Indescribable. And that is our salvation through Jesus Christ. A salvation. No? Salvation through Jesus Christ, who gave His life for our redemption from sin. You see, we know that niingon gani ang Ephesians 2:8, for by grace and reason to faith, it is the gift of God. Muna isa sa mga ebidensya, no, na pasalamatan diha kay gigasahan ta og indescribable gift. This is personified in the person of Jesus Christ. He is the precious gift of God for man's salvation. Pasalamat na kay nakadawat ta sa dasa sa Dios. Amen ba? Yes. This has something to do for man's salvation. Sa laing bahin po, si Pablo sa iyang pag-ingon na indescribable gift, naapod siya gisulti, address to the believers at Corinth. Okay, atong susihon. On the other hand, the indescribable gift Paul had mentioned to the believers at Corinth described the generousness of the believers in order to help meet the needs of others, especially those who work for Christ's gospel. Wow! Kana bang ato daing tabang sa uban? Manakatabang gyud ta labi natong namuhat sa buluhaton sa Ginoo, ginatawag po nag-indescribable gift. Ug naani sa mga believer sa Corinto. Sila ini ang gipadunggan ni Paul. Giadresan ni ini. So their generousness to others for Paul, this is also their indescribable gift, helping meeting the needs of others. Kay mahinatagon man yun sila. Bisan gani ang Macedonia, ang Achaia, gina-encourage aron magkatabang sa panginanglanon sa uban. Na kay Paul, para kay Paul, the service that you perform is not only supplying the needs of God's people, but also overwhelming in many expression of thanks. Praise God. Salamat po sila. Tayo ba'y kanang makapagpasalamat? Tama ba ang pinagalog? No, magpapasalamat ba ta sa ingon niya na? Sama sa description ni Paul sa mga believers sa Corinto. Gani,
makita nato din nga posible kayo, no, na ang atong tabang makaingon ang nagdawat niini nga marami pong salamat sa inyong tulong. Diba? How many times naapoy mo dool dito sa mua, mga yung tabang sa namatay, siyempre, ako kay nakaintindi man gid ko sa katungdanan nato. So I give. Nya pagkauman, salamat kay pastor, no? Salamat kay pastor. Unya, pagkadugay-dugay, wa marantig pila ka, wa magdugay, himbalik. Kay mangayo na pud. Kay, ano po problema na iyang inahanda to din na hospital. Grabe. Kanya, yung ko sister na atlan man yun nga wa ko'y kwarta. Kaya nautlan ko kwarta unta makaintindi ka. Sige lang pastor. Christian lang ko daw siya. Yung man siya. Sige lang. So, sabi ko, bago ta maglakaw, magkampo ta. Ang Ginoo magtubag sa imong panginahanglan. Muna lang to'y akong response sa iya ha. Tinuod na, there are times nga, maing mo angyo, pero wala ta. Kung sabay ato'y kapaambit. Wala dun, no? Pero the best thing to do to share is prayer. Yes! Ampo na lang ta. This is possible because of the Lord's abounding, kay makatabang ta, abounding and indescribable gifts to all of us. Ang Ginoo gani mismo, naghatag sa iyang indescribable gifts, plural na, to all of us. Dili to isa ganyan nga singular gift, no, karon plural. In terms of materials or whatever, consider ning indescribable gift. So Paul himself couldn't prevent his feeling, gratifying what God has done to the believers in Corinth. Salamat yun si Pablo adto. Di niya mapugnan ang iyang gibati, no? Kay ang mga believers sa Corinto nagmatinabangon, no? Bosa mo na siya, gratifying what God has done to the believers in Corinth, that all of them are supplied more than enough to God be the glory. Wa sila po mahot be. Kay more than enough man. Kaya kung mo-release the blessing sa uban, the Lord will supply us. Napagya po i-supply ni pabot niya kanato. So di ba blessing? To God be the glory. So therefore, kapit na matapos, nagayon eh, so all of us, the beneficiaries of God's goodness, must be, baliko na to, must be thankful of the victory we have in Christ. We are the beneficiaries of God's goodness. So from time to time, magpasalamat kita sa Ginoo. Diba? And then another thing is, we must be thankful also of His leading in our lives. Kasi man nag-lead sa atua, diba? We always pray, Lord, lead us. Tabangi ko, umanini, madili kami matumpawak sa mga kapirdihan today. Walay mga antuan happenings. Di ba mo na itong prayer? So, yun anak mga igsuon. And then, lastly, thankful of His indescribable gifts, which are flowing so abundantly in our lives. Flowing abundantly in our lives. The Lord's indescribable gifts in terms of materials or anything na makasatisfy, makamit sa atong panginahanglan from time to time. So, mauni mga igsuon ang atong pagmalandong karon, maangay natong hatagan o pasalamat ang Ginoo sa iyang mga kaayo sa atong kinabuhi.
Now ako'y pangutana nga ibilin as I close. Simple nga pangutana, mauni. Are we thankful to God in all circumstances? Yeah. Amen. Mapasalamaton ba ta sa Ginoo sa tanan nga mga pangitabo sa atong kinabuhi. Mauni ang life sa mga believers. Dilibot pasabot nga luwas na ta, wala tayong mga problema. For reason that we are still in the flesh. Nakigbisog pa ta niining kinabuhi. But above all, thank God, for He is mindful all of us, meeting all our needs according to His riches, glory, and honor in Christ Jesus. Ang Ginoo magablis kanatong tanan.